Shall we start, sir? Yeah, we can start. Ellargu namaskara. Dr. Pavana, good afternoon and welcome to the webinar series. Good afternoon, sir. We are on behalf of Karnataka Science and Technology Academy and all the attendees, both on Cisco WebEx and YouTube platform. I extend a warm welcome to you. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾವನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಫೇಮಸ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಾರೆ. In fact, oral health care is a very critical aspect of overall well-being that often goes overlooked. It encompasses the maintenance of one's mouth, teeth, and gums, and it plays a pivotal role in ensuring good overall health. Importance of oral health care cannot be overstated, as it has far-reaching implication for both physical and mental health. So, ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾವನ ಅವರು ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಗೇಟ್ ವೇ ಟು ಯುವರ್ ಓವರ್ ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಟಾಕ್. Before she delivers her talk, let me give a brief overview of her academic achievements. Dr. Pavana is a Bachelor of Dental Surgery from Sharavati Dental College and Hospital, Shivamogga. And after that, she pursued her Master's in Dental Surgery in Pedodontics and Preventive Dentistry from Rajarajeshwari Dental College, Bangalore. And she has secured 4th rank in MDS from the Rajiv Gandhi Health University for the year 2017-18. She is a pediatric dentist dealing particularly with oral health care of children from infancy through adolescence. She is skilled in allaying fear, anxiety, and thereby modifying the child's behavior and obtaining a quality treatment at the end of the dental procedure. On top of it, she has done her course in myofunctional appliances to target the very young populations and can correct It's fine, sir. It's fine. slow occlusion at early age. Also, she is a certified child counselor, which is an added advantage to deal with behavioral issues of the child. And her strength always lies in the passion for her field to deliver exceptional manual dexterity. So, professional experiences include she is a consultant pedodontist to renowned hospitals like Sagar Hospital, Tilak Nagar, Radhakrishna Hospital, Giri Nagar, GBG in Vivo Hospital, etc. She has also served in Oxford Dental College as assistant professor for more than a year. Apart from that, also in Siddhartha Academy of Higher Education in Tumkur. And she has attended many national and international conferences. To name a few, she has attended International Digital Conference on Cancer in 2021 at Union for International Cancer Control, Geneva, Switzerland. And also she has attended South Asian Association of Pediatric Dentistry 2020. Then she has also attended 41st National Conference on ISPPD, Pedo Vibes in 2019. And like that, she has attended more than 20 conferences, both national and international. She has presented many scientific papers in these conferences, also presented posters also. She is, as a resource person, she has conducted many training programs, especially on research methodology, and presented rapid revision classes on special child in Tumkur.
She has published many research papers, both in national and international journals of repute. Now, with this very brief introduction of the achievement of Dr. Pavana, may I request Dr. Pavana to deliver her talk on oral health, the gateway to your overall well-being. Now, with this background, Dr. Pavana, over to you for your distinguished talk. So, thank you so much. I cannot thank you enough for all your words. Shall we start, sir? Yes, the presentation is not shared. Please try to share. Presentation is not shared, is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, sir? Yes, madam. Please go ahead, ma'am. Continue, ma'am. Okay. A very good afternoon to one and all. So, I'll start with a saying in English which says, mouth is the mirror to the body. So, how many of you agree with the statement? ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ? Okay, your oral health is much more important than you might realize. So, in this session, oral health, the gateway to your overall well being, let's learn how the health of your teeth, gums, overall mouth can affect your general health too. And what are the measures to be taken to safeguard your general health? First and foremost, let's learn what is oral health. ಏನು ಈ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012 it is being defined as state of being free of mouth and facial pain, oral infections and sores and other diseases that limit an individual's capacity in biting, chewing, smiling, speaking and psychosocial well-being. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಒಸಡಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಓರಲ್ ಹೆಲ್ತ್, it not only helps us to bring a sparkle in our smile, but also helps in speaking and thereby boosting our confidence. That is why maintaining a good oral health gives better aesthetics. Healthy teeth and gums help us to chew food properly, which leads to good digestion. It prevents early loss of teeth and thereby maintaining its functionality. Good oral health leads to less prevalence of precancerous lesion. Many systemic conditions have initial oral symptoms which can be prevented by maintaining a good oral health. So, what if good oral health is not maintained, or sometimes even patients say that ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, we brush twice a day, but even after that we are facing lot of teeth and gums issues. So, there are certain barriers for achieving the best oral health. What are those barriers? Lack of awareness of oral health. Most of the people are not having enough of knowledge about the dentistry. They are not having enough of knowledge about the toothbrushing or the right kind of tool to use, or improper brushing techniques, accumulation of the local deposits, presence of caries. ಕೆಲವು iatrogenic factors ಇರುತ್ತೆ where if the restorations are not done properly or faulty prosthesis ಇದ್ದಾಗ, and in case of certain anatomical factors like ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೀಪ್ ಪಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ಲೆಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಸ್, certain associated systemic diseases, for example diabetes. These are the barriers where it will hinder the maintenance of good oral hygiene. The main culprit for teeth and gums problem is the accumulation of plaque. So once you have a poor oral health, the plaque gets accumulated
and it will lead to the periodontal conditions as well as the tooth related conditions. Periodontal conditions, periodontium is nothing but the gums, the bone of the teeth. So if the plaque accumulation leads to the periodontal conditions, it damages the gingival and the periodontium, leading to the particular diseases. If the plaque accumulated is associated with the tooth, then it leads to the dental caries. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. Okay. Yes, madam, we have requested them to mention in the chat box or Q&A section. Sir, I'm sorry. Actually, I'm using a new laptop, so I'm not very well versed with this laptop. It's okay, it's okay. I will tell if there are any questions. Yeah, then we please, will if take. anything is there, you just feel free to ask me. Like, ನೀವು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ I'll answer it. Okay? Fine, madam. Thank you, madam. Okay, thank you. So, you must be ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ? Okay, plaque, the dental plaque is a thin, very sticky layer or a film that coats the teeth and oral structures which contains bacteria. If this is not removed at regular intervals, it might lead to, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಒಸಡು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್, ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈ ಥಿನ್ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರಲಿ 24 hours ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು halitosis. Halitosis is nothing but a bad smell or a bad odor from the mouth. This is derived from a Latin term called as halitasis, which means bad breath. There are a lot of reasons, like smoking in the halitosis ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ಕಾರ್ಬ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಯಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಲೀಫ್ ಗ್ರೀನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಜಂತುಳು, ಅದೇ ರೌಂಡ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಹುಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ our dental diseases are one of the major component where you get the halitosis. Next, if the dental plaque is not removed at a irregular interval, it might also leads to gingivitis. The laser to focus ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಉಮೇಶ್ ಸರ್? ಹಲೋ. Yes, madam. Yes, madam. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಲ್ತಿ ಗಮ್ಸು. ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಗಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೂರಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಸಡನ್ ಮಧ್ಯೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜಿಂಜೈವೈಟಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೋಲನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಗಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Then if we poke or if we use any of our dental instruments, for the example the dental probe and all, it starts bleeding from the gums. Sometimes it is also associated with the pus discharge. This is the difference between the healthy gums and the gingivitis. Illi I have added a note saying that gingival recession could also be a sequelae of gingivitis. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಂದು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ದಲೇನೆ ಒಸಡು ಕೂಡ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಿಂಜಿವಲ್ ರಿಸೆಷನ್. Moving on to the next slide, it's periodontitis. If the gingivitis is not treated at that level, ಜಿಂಜೈವಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಯೋಡಾಂಟೈಟಿಸ್. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಂಜೈವಾ. And if we pass on the instrument will go into the gingiva. Healthy gums ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Only when it is inflamed, then only increased depth in the probe will happen, percussion involvement. Tooth starts moving. Sometimes it's get drifted also, ultimately causing the tooth loss. This is also associated with bad breath, and here you can see the spacing in between the teeth associated with the pus. Lot of pus collection is there. Next symptom will be dentinal hypersensitivity. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬಂತು, ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದೆ ಹಲ್ ಜುಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಕ್. ಈ ಡೆಂಟಿನಲ್ hypersensitivity is defined as short, sharp pain arising from exposed dentine. Dentin, you must all be knowing, it's ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. Outer harder layer is called as enamel. The second layer is the dentin, and the inner layer is called as the pulp, where we get the blood and the nerve supply for the tooth. So once this dentin gets exposed, either because of any of the stimulus, thermal irbodu, evaporative, tactile, osmotic or chemical agents, which cannot be ascribed to any other form of dental defect or pathology. So there are so many etiological factors for the dentinal hypersensitivity, among which today I'll be focusing more on the poor oral hygiene. There is a correlation between the plaque and the dental caries. See what happens, the acids in the plaque, ಈ ಪ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ದೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ elevate the acids. These acids remove the minerals in your tooth's hard outer enamel. This erosion causes the tiny openings or holes in the enamel, which is the first stage of the cavity. First enamel destruct ಆಗುತ್ತೆ, later on ಅದು layers by layers ಹಾಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this is the correlation between the dental plaque as well as dental caries. Sorry to interrupt. What do you mean by oral thrush? There is a question in the YouTube channel. What is that, sir? Oral thrush. Oral thrush is related to the Candida species. So ಅದು white lesions ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಓರಲ್ ಥ್ರಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಗೋವಂಥ ಅದು ಓರಲ್ ಥ್ರಶ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೌತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಓರಲ್ ಥ್ರಶ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Fine, madam. Thank you, madam. Thank you. Yes, sir. Yes. Thank you. Any other questions, sir? No, madam. As of Ili- now, that was the only one question. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? Total ಏನಿಲ್ಲ madam. Okay, fine. So if you cannot have a good general health without good oral health. You all agree with me, right? So ishto tanka it was confined only to the upper head and neck area. So not only the dental structures have been affected with those plaque, but it is also associated with the full body connection. See, oral cavity is the harbor of a diverse group of microorganisms comprising of bacteria, fungi, and viruses that play a very important role in the maintenance of oral and systemic health. However, when the oral microbiota balance gets altered, active pathogens iruttalla, like the microorganisms, they invade the host immune response, resulting in a variety of systemic diseases. The other organs which have been involved with the means accumulation of the plaque are the respiratory infections. Respiratory infections ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, the bacterias when we inhale from the mouth and the throat will lead to a condition called as pneumonia. So dental plaque buildup creates a dangerous source of bacteria that can be inhaled into the lungs.
There is also a condition called as osteopenia. Osteopenia is nothing but loss of bone mass. Bone mass destruct agate. It is also associated with the gum disease and further leads to the tooth loss. Most of all, this condition is seen in the women who are at their postmenopausal age. It also affect the pregnant ladies. So those with the poor oral hygiene, if the periodontium is affected, if they have gingivitis and periodontitis condition, those cases, some studies have shown that ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂತ ಬೇಬೀಸ್ಗಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So even stroke, okay, like adult periodontitis, they are more or increased risk of stroke irutte. So coming to the heart disease, that is the cardiovascular and uncontrolled diabetes, I'll be telling you in the upcoming slides. Basically, you have to understand that these are the andre ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಆ ಫೋಕೈ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ microorganisms from the oral cavity, they enters all these organs through the bloodstream. Once they gain an entry into the bloodstream, the tissue injury happen, finally leading to the inflammation of that particular organ. Diabetes, you might be knowing about all the types of diabetes. So ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಗಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೆರಿಯೋಡಾಂಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೂ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ದು ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ, ನ್ಯೂರೋಪತಿ, ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಪೆರಿಯೋಡಾಂಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳದ್ದು ಮೌತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಡೌಟ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೋ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ಲೈಸಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್. ಅಷ್ಟು ಪೆರಿಯೋಡಾಂಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಓರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. Like there will be destructive periodontal disease associated with the pus. Too much of abscess are seen, like multiple abscess locate ಆಗಿರುತ್ತೆ, associated with the halitosis and candida related lesions. Yes, somebody asked about the oral thrush and all. So ಈ particular diabetic patient ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. These poorly controlled diabetes is a well-documented and strong predictor for periodontal disease. Increased glucose levels in the gingival clavicular fluid in the patients with diabetes mellitus enhances the growth of certain pathogens. I was talking about the microorganisms. So diabetes particularly, this is one particular microorganism, that is Porphyromonas gingivalis, which contributes to the microbial dysbiosis and enhances the insulin resistance. Patients with periodontitis are at increased risk of impaired glycemic control. Sometimes what happens, the patients come with local deposits, too much of deposits will be there. If we do a proper scaling, root planning, a thorough scaling and root planning, avaglu kuda ee HbA1c du level esto kadme ago chances galu we have seen in our regular clinical basis. Coming to the cardiovascular disease, the bacteria that infects the gums and causes gingivitis and periodontitis, they travel to the blood vessels into the body, causes blood vessel inflammation, and then damages the vessels. There forms the tiny blood clots. When the blood clots happen, this leads to heart attack, and stroke may also follow. This is like the periodontitis ಗೂ ಮತ್ತೆ cardiovascular disease ಗೂ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ. Again, stress. Stress, it suppresses the immune system and releases a hormone called cortisol. When cortisol is released, it suppresses the immune system and it has a major role to play in the periodontal destruction. When the immune system gets suppressed, there will be risk of mouth infections such as canker sores, cold sores, and as well as the periodontal diseases. Okay, coming to the pregnancy.
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓರಲ್ ಹೈಜಿನ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್, and sometimes even lead to preeclampsia, which is called as a pregnancy induced hypertension. So periodontal disease which is seen during the pregnancy are some of like tooth mobility irutte, linear erythema anta heltivi, and it's a thin line you can make out in the near the neck of the tooth. It's inflamed, it's red, it's not in a coral pink color, right? Dental caries, dental erosion, xerostomia, which is nothing but a dry mouth, tooth sensitivity, as well as the bad breath. Umesh sir, ಏನಾರು ಇದೆಯಾ questions? Do you want me to take it? No, madam. At the end, we will take. As of now, there are no questions. Okay. Because I have completed my signs and symptoms, like if the plaque accumulation occurs, what are the signs and symptoms we are going to see and where it affects the dental as well as the general health. Next, I'll be moving on to the proper oral hygiene practices. Okay. Now the question is, when to start the oral hygiene practice? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡೇ 1 ಇಂದ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಕ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ gauze, medicated gauze, roll it around your forefinger and then wipe off those gums after every feed. So it starts immediately after the birth to keep the gum pads clean. The proper use of oral hygiene aids start when the first tooth erupts in the oral cavity and last till the last tooth stays in the oral cavity. So oral hygiene practices is for all at all the times. You need a tool, right? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? There is a tool available for each one of them depending upon their requirements. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So coming to the plaque control, we have control of plaque, which is one of the key ingredient to maintain the good oral health. Control of plaque, it leads to control of gingivitis and periodontitis and also helps in preventing the caries. ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಪ್ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂಡರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ we have manual toothbrushes and powered toothbrushes. Dentifrices are nothing but some medium, like ಕೆಲವು ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. Those are called as dentifrices. And there are interdental cleaning aids under which you have interdental brushes, dental floss, uni-tufted brushes. Apart from that, you also have oral irrigation devices and the tongue cleaners. Going in detail about each one of the thing, let's start with the manual toothbrush. Okay, so it is one of the important tool in cleaning the teeth. So each one of you have a specific requirement to use the toothbrush. How will you select a toothbrush? ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನ? You go to a pharmacist and you just ask for some random toothbrush, is it? Or ಕೆಲವರು ಸಾಫ್ಟ್ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ದು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಷ್. ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಷಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್. The first and the foremost step in selecting the toothbrush is you have to look into the bristles. If you have a end round bristles or if you have a untreated bristles, what studies says is these are the round bristle ends. You can see ಇದು rounded ಆಗಿದೆ, right? So when you are brushing your teeth, there will be less damage to the gingiva when compared to the flat cut bristles with the sharp ends. The second point is stiffness. The stiffness is the diameter of the bristles which will determine the stiffness of the toothbrush.
Generally, it is available in three ranges, that is 0.007 to 0.01 to 0.014. So we can't keep on measuring the diameter, right? So it is available in the market in the form of soft brush, medium brushes, and as hard brushes. Hard brushes definitely stains galna clean ಮಾಡುತ್ತೆ, but there are chances it might injure the gingiva. So preferably, softer bristles are more flexible, clean, slightly below the gingival margin when used with the circular brushing technique, and can reach farther onto the proximal surfaces. Arranged level. Usually, these bristles were arranged as flat trimmed, but it has major short outcomings of blocking effect of tight bristle tufts, preventing individual tufts from reaching interproximal areas. Interproximal areas is nothing but ಎರಡು ಹಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ಬ್ರಷ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಹಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇರ್ ವರ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್. These multi-level bristles are developed with alternating rows of longer and shorter bristle stuffs acting independently, uninfluenced by the adjacent bristles during the brushing. It was found that these longer bristles can effectively reach farther between the teeth. So, as I told you, there are brushes which have crisscross arrangement of the bristles. The brush with an angled bristle tuft configuration is found to be more effective. Again, this crisscross bristles, you have long crisscross filaments, you have shorter crisscross filaments, you have elliptical shaped crisscross filaments, and also a single tuft of over 700 filaments. These are the various design or the modification according to the accessibility or feasibility for toothbrushing. When it comes to the efficacy of brushing performance, it is ultimately governed by few salient features like frequency, force, duration, method. Like how much of force, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ, ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫನ್ ಯು ಬ್ರಷ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್, or how long someone brushes to remove the plaque, and what is the method you use for brushing. These parameters matters a lot after you select a proper tool. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಲೈಕ್ once you select the proper tool, it all depends on the individual factors, individual person, and that is determined basically on these factors. So ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದಿನಕ್ಕೆ? ಒಂದ್ಸಲಿ, ಎರಡು ಸಲ? How many times do you brush your teeth? The answers are one, madam. Only one, huh? Yes, madam. Okay. So And for how many minutes? You are 2 times. Okay, good. If you are brushing for 2 times. Frequency? ಆಯ್ತು. What kind of a force do you apply? Duration ಎಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Sir, duration ಎಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Duration they have not mentioned. Okay. So ಎಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 2 to 2 3 minutes. minutes. Fine. 2 Good. minutes. 2 minutes. Okay, good. One is 5 minutes. Okay. 4 minutes. Okay. Maximum 2 minutes, ma'am. Okay, sir. Okay. So when it comes to the frequency, those who brush your teeth for 2 times a day, yes, it's good actually. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will not be helpful for you. ಎರಡು ಸಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ you are not going to gain any effect out of it. So if you are brushing frequency up to 2 times a day, it's good enough. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಸಲಿ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ you can maintain a proper oral hygiene. We always ask our patients to brush their teeth in during the night time before going to bed, because ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಲೈವಾ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ವಸಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಯುವರ್ ಟೀತ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ಡೇ. So when it comes to the force, always use a gentle force.
a very mild force has to be applied. If you use a vigorous brushing, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There will be recession. ಜಿಂಜೈವ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸವಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. There will be a wedge shaped defects in the cervical area of the root surface, and you might also get the painful ulceration of the gingiva. These parameters, whether it's a force or a frequency, duration, or a method, it is all based on or suggested by ADA, American Dental Association. Duration of toothbrushing, good to have told, like preferably for 2 to 3 minutes. Yes, 2 to 3 minutes, it's more than enough. In a proper way, I'll be letting you know about the brushing techniques also. See, this is the toothbrushing methods. There are a lot of techniques used. The roll-on method we usually use for the pedo patients, like kids, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ roll-on method. Horizontal scrubbing method, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But what we suggest the patient is to follow the modified BAS technique method. Maybe at the end of the presentation, I'll be showing you 2 videos on, one is on toothbrushing method and the other one is on dental floss. So, ಈ modified BAS method ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರಷಸ್ ನ 45 ಡಿಗ್ರಿ angulation ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 1 or 2 lines of the bristles has to get into the gums and short vibratory strokes na ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. We have to concentrate on 3 to 4 teeth at a stretch and move on to the next teeth. So this is how. Vertical placement of the bristles, giving a 45 degree angulation to the upper tooth, and then vibratory strokes has to be given. The lower teeth, you have to place the bristles in a vertical motion and have to give a strokes over there. ಅಕ್ಲೂಷಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. You also have powered brushes. Powered brushes, when it comes, for example, like manual toothbrush ನಿಮಗೆ 200 to 300 strokes per minute ಕೊಟ್ರೆ, ಈ powered brushes ನಿಮಗೆ more efficiently they remove the stains or the plaque or the calculus deposited on your tooth structure. ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ powered brushes ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You can try out with these powered toothbrushes also. It's more effective, more efficient when compared to the manual toothbrushes. These are the dental floss. Dental floss are available over the counter. Like these are the threads, waxed or unwaxed. So you have to take 18 inches of thread and you have to wrap it around the middle finger. At the end, I'll be showing you those videos. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಹಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೀತ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ plaque deposition as well as caries. You have other option. You have these tongue cleaners. Tongue cleaners have to be used, make a part of your routine, like oral hygiene practice. Metal ಮತ್ತೆ plastic all available ಇದೆ. So go with the plastic one for those tongue cleaners. Not only on the teeth, gums, the bacteria also gets deposited on the tongue surface. So regular cleaning is a must. These are the oral irrigating devices. The unituft brushes. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2 ಹಲ್ ಮಧ್ಯೆ if you are not able to clean it properly, then these brushes are very helpful even for the people or the patients, those who get the braces done. Then these unituft brushes are very helpful. Interdental cleaning aids, they are available in different sizes. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು, like even anteriors are different from the posteriors. So based on that, you have to use these interdental cleaning brushes. Again, dentifrices. So they are the medium, like to clean your teeth. You have a tool with you, toothbrush. So this is a medium to clean your teeth. There are a lot of medicated
ಟೂತ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ pea-sized toothpaste onto the brush, just tap it, and then you have to brush it. Done with the mechanical plaque control, where we got to know about all the types of brushes, ಅವುಗಳದ್ದು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಡೆಂಟ್ರಿಫೈಸಸ್, ಇಂಟರ್ಡೆಂಟಲ್ ಏಡ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದ ಮೌತ್ ವಾಶಸ್ ಅಥವಾ ಮೌತ್ ರಿನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ 10 ml ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 ml ನೈಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬಾಯಿನ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ half an hour to 45 minutes ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್. ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೌತ್ನ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ half an hour, if you don't take anything, it will be more effective. So almost coming at the end of my presentation, why do you think oral health is important? See, image ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? Even though she has a missing on her eyebrow, the first thing you noticed is her smile, right? So after this session, you all would have understood the oral health is not only confined to the head and neck, but also has a great role to play in maintaining your own general health. So practice a good oral hygiene. So nimge barbodu question like, how can I protect my oral teeth? And the few tips are there. Just follow these tips. Brush your teeth at least twice a day for 2 to 3 minutes with a soft bristled brush. Floss on a regular basis, daily basis. Eat a healthy diet and limit sugary food and drinks. Replace your toothbrush every 3 to 4 months or sooner if bristles are worn out. And please contact your dentist as soon as an oral health problem arises. If something happens to any part of your body, like if the bleeding happens to your scalp, that is not a normal thing, right? You rush to a dermatologist. But if a bleeding gum is seen, people consider it as a very normal thing. Yavaglo onsali bleed agatte madam, they'll say. No, it's not a normal thing. You have to get it checked with a dentist. Finally, I would like to conclude this presentation by saying that taking care of your oral health is an investment in your overall health, a general health. Sir, any questions idya? Thank you very much, ma'am. Madam, general common toothpaste, which one do you recommend anta YouTube ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Sir, ನಾನು ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇಟ್. ಎನಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಸೋಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಗಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. There is one more question, but you have already answered, madam. Which type of brush is good? Either hard or soft or ultra soft? It's good if you go with the soft brush. It's always good. And few kids and earlier people, conventional method kind of toothbrush they used to use, madam. I mean tooth powder without using the brush. Sorry sir, come back once again please. Tooth powders, they used to use tooth powder without brush. How good it is? I do not prefer using a powder sir, because ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ರೇಸಿವ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತರಿ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರೇಸಿವ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Go with the paste. Yes, ma'am. Few people ask that only. Is it better to use salt, charcoal, or any toothpaste? No. I'm not in a old school of thought.
ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ರೇಸಿವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ರೇಸಿವ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಔಟರ್ ಎನಾಮಲ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಟ್ people I have seen like with the charcoal and all, they have maintained really well. But the things have advanced nowadays. Let's make utility of it, or let's make use the advantage of whatever the newer approaches we have. So that's it. Thank you, madam. And you said that you will be showing two small videos, short videos. I have the videos, but then sir, open aita, is it visible? No, ma'am. No, ma'am. You have to stop sharing this presentation. Then again, you have to share that video. Okay. There are few colorful toothpastes coming in the market. How do you know that which one is better, madam? It all depends on the flavor or ಫ್ಲೇವರ್ಗಳು ಕಲರ್ಗಳು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ And one more question, madam. ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. Is removal of wisdom teeth will lead to any nerve problem? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಲ್ ಕಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲು ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಲೀಜ್ ಕೂತಿದೆ. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಹಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲು ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ. And then hallu ಮೂರನೇ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್. ವಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಯಾವ ನರ್ವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್, ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಳ್ಕಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್. If it is not in a restorable position, then ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೂತ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂತ್. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸರ್. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What was that? How long we can change our toothbrush? How long? We can use our toothbrush and change it. How often we can change it, ma'am? ಯೂಶಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು 3 to 4 months ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಕೆಲವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೇ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಬ್ರಷ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಬ್ರಷಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ADA ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12,000 ಆಡ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿ ದೇ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ 5,000 ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು, 7,000 ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರಷಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಷಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ ಟು 3 to 4 months maximum. Okay, madam. Thank you, madam. And two more questions. How good it is to clean the tongue? And every time we brush, that time we need to clean our tongue, or at frequent, how often we can clean it, ma'am? And what kind of tongue cleaners we can use? Metal or fiber, or there will be brushes which will come Last with. ಹಾ, Yes. ಯೂಶಲಿ ಬ್ರಷ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಸೆರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ದ ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್, ಈವನ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ದ ಬ್ರಷಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಸೆರೇಷನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಬ್ರಷ್ ಇದು ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಯೋರ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಇಫ್ ಯು have a practice, means continue the practice of cleaning your tongue, aವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Every time you eat something, go and
ಬ್ರಷ್ ಯೋರ್ ಟಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಯೋರ್ ಟಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವು ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆದಾಗೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂತ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸಾರಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೆಲವು ಕಿಡ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ older, their teeth come forward in the out of mouth, or there will be change in the direction of growth. Do they need to visit or consult the dentist? See, I being a pedodontist, I practice myofunctional appliances. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲಿ ಈಗ ಹಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಏರುಪೇರಿರುತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಟೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಯೂಶಲಿ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಬ್ರೇಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But as a pedodontist, as a practicing pedodontist, what I say is now we have something called as myofunctional appliances. ಅಕಸ್ಮಾತು ಹಲ್ಲು ಬೆಳೀತಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಡೊಂಕ ಪಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಅ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ದೇಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಟೂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳುಗಳದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೀತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವನ್ ಜಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡೆಂಟಲ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 8 ಇಯರ್ಸ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ಉಬ್ಬಿದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹತ್ರದ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. Thank you, madam. And what kind of teeth material is recommended after root canal treatment, madam? Artificial teeth like ceramic, steel, or gold, or these days we don't know what kind of materials have come now also. Okay. The basic one we have is the metals. Metalದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ದು ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಕಲರ್ದೇ ಟೂತ್ ಕಲರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೀತ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಮೆಟಲ್ದಿದೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಕಲರ್ದಿದೆ, ವೆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೀತ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಇಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೂತ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ಜರ್ಕೋನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಸೆರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಹಲ್ಲಿನ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಟಲ್ದು ಏನೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೀತ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಎಸ್, ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂತ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಟೂತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಮಾಡಿಸಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, madam. Thank you, madam. Sir, I'm not able to link it with this video actually. Once again, I'll try. Okay, madam. You have to play it in your player, then try to share with that player, madam. Not If able it's to. a YouTube link, you can share it in the chat box. So I will play it from here. If video is playing in your system, you can share your screen also, ma'am. That will be fine also. Meanwhile, any other questions? I request others to mention in the chat box or raise your virtual hand. No, sir, not able to. Fine, madam. Thank you, madam. Okay, sir. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? I am checking, ma'am. Just a minute, ma'am. Check ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Fine, madam. That's it. And any other fruits or food you recommend for good oral hygiene and for this hygiene of these teeth? Sir, healthy diet. Yes, healthy diet. One standard advice is healthy diet. So whatever comes under the healthy diet, it might be greens or pulses or green leafy vegetables or all the colorful vegetables and fruits. Definitely you can go for it.
Okay, ma'am. Generally, apple is recommended most, and pomegranate, isn't it, ma'am? Yes. Those who have vitamin C ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But then everything is good, sir, for the health, oral health as well as for your general health. And after drinking milk and tea, is it good to have water, or for kids, those who sleep after drinking milk? ಯಾ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರಾಂಪೆಂಟ್ ಕೇರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿಂದು ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಓರಲ್ ಹೈಜೀನ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಮಗುನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಕೇರೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐದರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಸ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಲ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ quite cooperative enough, you just make them brush their teeth during the night time and let them go to the bed. Thank you, madam. Sir, over to you, sir. Ramesh, sir. Dr. Pavana, thank you very much for a very, very informative and insightful talk on oral health, the gateway to your overall well-being. The tagline that you had told, mouth is a mirror to the body, is very true. I'm sure many of the students, especially PU students, many of them are PU students. Some are teaching faculty and general public. I'm sure they will be highly benefited by your talk. You spoke right from signs and symptoms, oral hygiene practices, what type of brush one should use. It is all very useful. Often, in fact, this is the first time that KST has hosted a talk by a dentist. You have spoken so well. Thank you, sir. And some students, after their PU, might select BDS as their career, dental career. For them, it will be very motivating, and I'm sure all of them have had a very good interaction with you. This is for the first time that so many questions. Normally we get 3 or 4 questions, sometimes no questions, but they have asked more than 10 questions. That means your talk was very inspiring. On behalf of KSTA and all the students and attendees who have joined the webinar, I'm very thankful to you. Thank you very much. We'll be inviting in future also. You can speak on a different aspect of dentistry. Thank you very much. Thank you, Ramesh sir. Thanks a lot for giving me an opportunity. Thanks Karnataka Science and Technology Academy for giving me this platform to render a talk on this oral health, the gateway to your overall well-being. Thank you, Ramesh sir, for coordinating with me, and thank you all the wonderful audiences for being so patient and and for all your queries and all. Thanks a lot. Thank you. Thank you, madam. If you can share those videos, we can include that in the video. Sure, sir. I'll do that. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for being with us, and I must compliment you for asking so many questions. So be attentive in the future talks also, and ask as many questions as possible, so that you will clarify your doubts at that moment itself, so that you can do well in your exams as well. I'm sure you would have studied basics of dentistry in your high school and first year. That's why Madam spoke only on oral hygiene and diseases of teeth. So with this, we'll end the talk. Most probably Monday we'll have one more talk on by an expert. On 31st, we'll be having a talk by Padma Shri Dr. V. Prakash sir. I request all of you to join, and also encourage your fellow students and friends and your teaching faculty to join on 31st. Thank you very much. Thank you, sir.